Hujambo mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, karibu kwenye taarifa za Dira jioni hii ya leo. Tuambatane hadi tamati. Mimi ni Faith Kaulu. Mtangazaji mwenza kwenye lugha ishara ni Boniface Mureithi. Unaweza kuzungumza nasi kwenye mitandao yetu ya kijamii ikiwa ni Hope TV Kenya, kwenye Facebook, kwenye YouTube, vilevile kwenye mtandao wa X. Tuanze na kuangazia taarifa yake Rais William Ruto ambapo hayumo humu nchini. Lakini Rais William Ruto ametoa wito wa kuimarishwa kwa ushirikiano kati ya Saudi Arabia na Afrika ni katika maendeleo na matumizi endelevu ya nishati safi. Akizungumza katika mkutano wa 5 wa wakuu wa nchi za Kiarabu na Afrika mjini Riyadh, Saudi Arabia, Rais ameweka wazi kuwa Afrika ina nia kuanzisha ushirikiano wa kibiashara na uwekezaji na mataifa ya Kiarabu ili kukuza na hata kuimarisha utulivu wa kikanda na kimataifa. Rais Ruto aidha ametoa wito kwa mataifa ya Kiarabu kuangazia na kuchunguza nafasi za uwekezaji katika makubaliano ya eneo la biashara huria la bara la Afrika. Mtazamaji, ni taarifa utakayokuwa unaipata kwa kina mwendo wa saa 3, ila sasa hivi tuangazie taarifa nyingine kuwa serikali imewahakikishia Wakenya kuwa inafanya kila juhudi kukabiliana na makali ya mvua ya El Nino ambayo imeendelea kusababisha maafa na uharibifu wa mali katika maeneo mbalimbali humu nchini. Kulingana naye Naibu wa Rais Rigathi Gachagua, kamati ya kitaifa ya kukabiliana na masuala ya dharura inatekeleza hatua mbalimbali za kukabiliana na hali hii, ikiwa ni pamoja na usambazaji wa bidhaa muhimu kwa familia zilizoathiriwa, kuhakikisha ufanisi pamoja na kushughulikia mahitaji yao ya maji, usafi wa mazingira. Grace Hati na maelezo zaidi. Huku mvua ya El Nino ikiendelea kusababisha maafa na uharibifu wa mali katika maeneo mbalimbali humu nchini, serikali imewahakikishia Wakenya kuwa inafanya kila juhudi kuwasaidia waathiriwa na vilevile kukabiliana na athari ya mvua hiyo. Akihutubia wanahabari jijini Nairobi, Naibu Rais Rigathi Gachagua amedokeza kuwa zaidi ya kaunti 19 katika maeneo kame nchini zimeathiriwa pakubwa, huku akibainisha kuwa juhudi zinaendelea za kusajili watu waliopotea pamoja na mifugo na mazao ambayo imeharibiwa. Haya yakijiri, wananchi wameshauriwa kuwa waangalifu hata wakati huu ambapo serikali inaendelea kushirikiana na washikadau mbalimbali ili kupunguza athari za mvua hiyo. More than 19 counties in ASAL and non-ASAL areas have been adversely affected by the continuing heavy rains. 2 sections of roads have been cut off in counties such as Wajir, Isiolo, Mandera, Marsabit, Tana River, Garissa, among others. This has reduced access via land. 3 families have been displaced, especially in northern Kenya and downstream
in areas like the county of Tana River. Gachagua wakati huo amekariri kuwa wizara mbalimbali za serikali zinafanya kazi usiku na mchana ili kuepusha wananchi na athari za El Nino pamoja na kuzuia kuzuka kwa magonjwa ya kuambukizana. The Ministries of Health and Agriculture are also on the ground monitoring the situation to prevent possible outbreak of diseases, including animal diseases. Mobile health facilities are being put in place in areas where infrastructure has been destroyed or marooned. The Kenya Defence Forces is running an operation center at the Kenya Defence Forces headquarters. The Ministry of Interior and National Administration is providing security response round the clock and assisting in monitoring the situation and updating all the other agencies in real time. Ili kuafikia malengo yake, serikali sasa imetoa wito wa msaada kutoka kwa washirika wa maendeleo pamoja na sekta binafsi ili kukabiliana na hali hii ya dharura. We appeal to our development partners for enhanced financial and logistical support. We also appeal to the private sector to complement the government's interventions by setting aside and dedicating more resources. On the other hand, we take this opportunity to request the county governments to reallocate resources to mitigate this emergency. Nikiripotia Dira, mie ni Grace Ahati. Naam, shukran Grace Ahati kwa taarifa hiyo aula kabisa. Mtazamaji, kwingineko ni kuwa katika kile kinachoonekana kuwa mvutano wa kisiasa, ushindani wa ubabe wa kisiasa eneo la Mlima Kenya na kutambulika kama kiongozi mkuu wa eneo hilo unaendelea kushamiri, huku aliyekuwa gavana wa Murang'a Mwangi wa Iria akijitangaza kuwa mmoja wa anastahili wadhifa wa Kingpin. Faith Muli na maelezo zaidi. Mazungumzo ya ubabe wa uongozi wa kisiasa eneo la Mlima Kenya yamezidi kushika kasi tangu ziara yake Mfalme Charles humu nchini. Kwenye matamshi yanaonekana kuwa ya kiutani tu, Rais William Ruto akizungumzia swala hilo la ukingpin. In Kenya, there is a concept called kingpin, and there is a contest for kingpins around Kenya. Different regions have different kingpins. And there is a vicious contest for this kingpin position, which literally amounts to not so much. But this week, all contests about kingpins have been suspended because the king himself is in town. Matamshi yake Ruto yalionekana kuibua tumbo joto miongoni mwa viongozi kutoka eneo la Mlima Kenya. Swala lililompelekea naibu wa rais Rigathi Gachagua kujitokeza na kuweka wazi kuwa hana nia yote ile ya kutajwa kama kiongozi mwenye ubabe zaidi eneo la Mlima Kenya, kwani tayari ametoa nafasi ya unaibu wa rais, nafasi ya pili ya juu zaidi humu nchini. Akihutubia vyombo vya habari huko Thika, aliyekuwa gavana wa Murang'a Mwangi wa Iria amejipiga kifua na kusema kuwa wapinzani wake wanapoteza muda kwani hawakidhi vigezo vya kutambulika kama kiongozi mkuu wa eneo la Mlima Kenya. Akizungumzia mahitaji yanayostahili kuchukua nafasi ya kingpin wa eneo hilo, Wairia ameweka wazi kwamba lazima mtu huyo awe amewahi kugombea au kuazimia kuania kiti cha juu zaidi, yani urais. Jambo ambalo yeye mwenyewe amesema alijaribu na atalifanya tena kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Msimamo wangu ni ule tu, ati sisi tulikuwa tuwe na candidate ili tukiteta tunajua tunatetea nani. Na ndio sababu mimi nilikuwa nimesimama hiyo kiti cha rais. Hata next time mimi nitasimama tu. Hata wakinikataa mimi nitasimama tu. Kwa hivyo Wakikuyu wasikie, kiti cha rais mimi nitasimama kwa sababu ili niwatetee, wanichague na ile kura watanichagua. Wakinipatia milioni 4 nitakuwa huyu ndiye kingpin wetu wa Matamshi yake Wairia ambaye ni kiongozi maarufu wa muungano wa Azimio la Umoja yanaonekana kuwa ya uchokozi. Wairia akiwakejeli wanasiasa wanaoazimia nafasi hiyo ya ubabe kwa kutowania kiti cha urais. Kingpin inapewa yule mtu ambaye amesimama akapata kura nyingi. Hakuna Mkikuyu ambaye alisimama akapata kura nyingi. Yule ambaye alijaribu kusimama ni Wairia. Kwa hivyo Wairia ndiye anastahili kuwa kingpin.
Kando na hayo, Wairia ametoa onyo kali akionyesha uwezekano wa kujiondoa kwenye mazungumzo ya pande mbili yanayolenga kuleta maridhiano ikiwa ajenda ya kupunguza gharama ya maisha haitawekwa kwenye kipaumbele. Hatua hii inaonyesha azma yake ya kutatua masuala muhimu yanayoathiri eneo hilo na Wakenya kwa ujumla. Faith Muli, Dira ya Hope TV. Kando na hayo, mtazamaji, kinara wa Azimio Raila Odinga ameishauri serikali ya Kenya Kwanza kupunguza bajeti yake kwa angalau shilingi bilioni 500 ili kuweka mikakati ya dharura ya kukabiliana na gharama ya juu ya maisha humu nchini. Akizungumza leo hii kwenye kongamano la Transform a Nation jijini Nairobi, Raila amesema kuwa ni lazima lengo la kwanza la serikali liwe kutoa nafuu kwa Wakenya. Kulingana na Raila, swala hili litaafikiwa iwapo serikali itatekeleza mabadiliko kadhaa kama vile kupunguza kiwango cha ushuru unaotozwa Wakenya. Odinga vilevile amekosoa simulizi kuu ya serikali ya Kenya Kwanza ya kumjali Mkenya wa ngazi ya chini au hustler, akisema kuwa mwaka wa kwanza wa uongozi wa Kenya Kwanza umeshuhudia ukandamizaji wa Wakenya. Kulingana naye, iwapo serikali haitabadili utendakazi wake, basi huenda hali ikawa hata duni zaidi. So it is my real pleasure to speak to this distinguished audience at a time the country is undergoing profound challenges with no end in sight. My task is to share with you the alternative economic pathways proposed by Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party for the people of Kenya. I will do that with pleasure. And this meeting is taking place as a day after the State of the Nation address by the President. I'm going to try to answer some of the things that he said yesterday. But this is not a response. At the Hustler Fund, which was supposed to support households and micro enterprises, default on payments at a higher rate than those at the commercial banks, SACCOs, and microfinance. Out of the Hustler Fund's outstanding, that is 10.2 billion shillings worth of loans in the last 9 months, 29% is deemed to be portfolio at risk, implying it has not been serviced by the borrowers as per agreed schedule. This means that borrowed amounts worth about 2.9 billion shillings in Hustler Fund loans fall in the category of non-performing loans. Job cuts are back to the rate where they were during the COVID. According to the CBK survey, more than a quarter of chief executives expect to cut jobs before the end of the year because of increased operating costs and softening demand for goods and services, setting up families for a gloomy festivities period. The fact is, many Kenyans are both anxious and uncertain of what the future holds. The country is going through a recipe of policy mistakes, failures, and shortcomings served in an authoritarian, paternalistic leadership style. Nobody in government cares about building broad public support around these programs. Everything is forced down everyone's throats. In the run-up to 2022 election, we warned that the sectors of every economy are intertwined, and you cannot benefit one sector by denying the other. We warned that Kenya Kwanza was never going to help the hustlers by robbing the rich and the middle class. In the wake of the Finance Act of 2023, we warned that no nation can ever tax its citizens into prosperity. We are concerned that it is getting too late to change the course. We fear that consequences of the foundation laid in the first year of this administration could linger for years if nothing is done.
Kwingineko ni kuwa mahakama mjini Kisii imemwachilia huru mbunge wa Bobasi Innocent Obiri na kumpata bila hatia kwa mashtaka yaliyomkabili. Obiri alikamatwa mwezi Mei mwaka wa 2018 na kushtakiwa na makosa ya uchochezi, fujo na uharibifu wa mali. Tarehe 6 mwezi Mei, mbunge huyo alishtakiwa kwa kuvamia mgodi wa kibinafsi wa County 45 Investment Limited lililoko katika eneo bunge la Masongo, Nyamonema, Bosabi, hii ni kaunti ya Kisii. Mwezi Julai tarehe 9, wakili Obiri Katwa Kigen aliwasilisha ombi mahakamani akitaka kutupiliwa mbali kwa mashtaka ya uchochezi. Hata hivyo, hakimu mkuu Nathan Shiundu ametupilia mbali kesi hiyo pasipo kuhitajika kwa malipo yoyote na kumwachilia huru mbunge Obiri. Two things. One was incitement and two was malicious damage. And thirdly, obstruction. The background of the whole issue was related to Mheshimiwa's complaints about the adverse effects of the quarry on his constituents, including deaths, injuries, and environmental degradation. And our case, therefore, our defense case was therefore to say that his complaints annoyed the people who are running that business in the manner that was prejudicial to the residents and his constituents. I must say, this was the first time in my life that I was arrested and I slept in the cell. The matter goes back. My constituency, there was a quarry being mined by blasting. I maintain, as a conservator, that blasting is also practical, is something banned inside residential areas because it has a very big impact on people and their properties. Na mtazamaji, tunakwenda kwenye mapumziko mafupi. Salia papa hapa, manake tutarejea hivi punde tukiwa na mengi zaidi. Before I got married, I lived in his house as a son. My wife took me from his house to her house. He founded the Deliverance Church, and I was there when it happened on 22nd of November, 1970. I wish everybody would preach like Jokayo. I never heard him tell stories about donkeys and rabbits and giraffes running and taking corners, all those. So that impacted us a lot. So when I met Jokayo, I said, hey, Reverend Tom Houston was talking about you. Jokayo said he is the first person who insisted I must get theological training. He has just left a legacy of the kingdom among us. Karibu tena mtazamaji, na shukrani za dhati kwa kusalia papa hapa. Tuendelee na awamu ya pili ya taarifa zetu jioni hii ya leo. Sasa huku maswali chungu nzima yakiibuliwa na Wakenya kuhusu likizo ya Jumatatu kwa ajili ya upanzi wa miti, serikali imetangaza mwelekeo wa shughuli hiyo nzima na kuwahimiza watakaoshiriki kunakili kupitia mtandao wa Jaza Miti. Sasa katika kaunti ya Laikipia, wapanzi wa miche na hata miti wanatoa wito kwa serikali kuwaunga mkono na kununua miche itakayopandwa siku hiyo ya Jumatatu. Hebu tusikilize mengi kwenye taarifa ifuatayo kama ilivyoandaliwa naye Alfred Say. Wapanzi wa miche na miti katika kaunti ya Laikipia wametoa wito kwa serikali kushirikiana nao katika kufanikisha mpango wa upandaji miti bilioni 15 nchini, huku taifa linapojiandaa kwa likizo ya upandaji miti
nchini kote siku ya Jumatatu wiki ijayo. Wakizungumza katika mji wa Nyanyuki, wakulima hao wamesema kuwa wana miche ya kutosha, huku wakialika serikali kununua miche hiyo. Shukuru sana kwa serikali kuu kwa kutangaza siku ya Jumatatu kuwa siku ya upandaji wa miti, na tunaomba vile serikali inaweza nunua hizi miti ipatia wananchi, na kuwe na masomo, kwa sababu kupanda miti ni kitu moja, lakini kumaintain hiyo miti ni jambo lingine. Tunaona sana kuna watu wanapanda miti, after that inaachwa hapo, mbuzi, ng'ombe zinaenda zinaharibu. Lakini kama serikali inaweza chukua watu kama sisi, watupatie hiyo nafasi ya kupanda na to make follow up ati hiyo miti ikipandwa, tunaweza wasaidia serikali kupanda na kutunza hiyo miti. Wakulima hao aidha wameelezea kuwa wana taaluma hitajika ya upanzi na utunzaji wa miche, huku wakishurutisha serikali kutoa mafunzo kwa Wakenya kuhusu utunzaji wa miche na hata miti kwa jumla, huku wakibaini kuwa Wakenya wengi hawafahamu jinsi ya kukaza miche baada ya upanzi hadi zitakapokomaa kuwa miti. Hii public holiday inakuja, ningeomba serikali waninunulie hii miti angalau nisiweze kwenda hiyo hasara. Niko na miti kama 1,100. Sasa ningeomba serikali ininunulie hii miti ili nisiende hasara. Wakialika serikali kupitia Wizara ya Mazingira na Misitu kushirikiana nao kwenye hafla ya likizo ya Jumatatu, wakulima hao wameweka bayana kuwa wana zaidi ya miche 1,100, wakisema kuwa ushirikiano kati yao na serikali utasaidia kukaza mapato yao na kuhakikisha kuwa Wakenya wana miche ya kupanda siku hiyo ya Jumatatu. Ni lengo la serikali kupanda miche mamilioni ili tukaweza kuongeza mahali nchi hii ambako kuna misitu, kijua hata mito na chemichemi zetu ambazo zimeathirika na ukataji wa miti ovyo ovyo kiholela. Tutaweza kurejesha hadhi yetu mahali tulipokuwa miaka ya 80 na 70 na kule 60 ambako chemichemi hizi hazikuwa zinakauka. Kamishna wa kaunti ya Laikipia Joseph Kanyiri amefichua kwamba wanalenga kupanda takriban miche bilioni 4.3 ya miti kwa kushirikiana na wakazi, huku Kanyiri akipongeza serikali kwa kutenga siku ya Jumatatu kwa ajili ya upanzi wa mti, hatua itakayokabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa na kuimarisha upanzi wa miti nchini. Alfred Say, Dira ya Hope TV. Sasa baadhi ya makasisi kutoka kule Pwani wanaitaka serikali ya kitaifa kukabiliana kisheria na wauzaji wa dawa za kulevya ili kudhibiti usambazaji wa dawa hizo nchini na hivyo kufanya kuwa vigumu kwa vijana kuzipata. Akizungumza wakati wa mafunzo mjini Mombasa iliyoandaliwa na muungano wa makasisi wa Kipentekoste na Kiinjilisti nchini kwa ushirikiano na bodi ya kukabiliana na dawa za kulevya na kada, katika azma ya kuwapa makasisi ujuzi wa kukabiliana na waraibu wa dawa za kulevya na kuwapa ushauri nasaha, mwenyekiti wa kitaifa wa APEC, mchungaji Frederick Ngugi, amesema kuwa wengi wa waraibu wa dawa za kulevya katika jamii wanatelekezwa na familia zao na hata jamii, huku wengine wakidhaniwa kuwa wahalifu, swala linalostahili kuangaziwa mara moja. Hizi madawa za kulevya wale wanauza, serikali iangalie, hata na kada kama tunafanya bidii na wao, na pia kuwe na njia ya kuangalia hawa wanayouza haya madawa ni wakina nani, wanatoka wapi. Maana wengine ni watu wakubwa sana katika nchi hii. Lazima tuwatafute, wasimamishwe, wakatazwe, na kuwe na sheria ambao itawafunga kabisa wasiendelee kufanya hivi. Wanatuharibia watoto wetu. Sababu nimeshagaa, nimeona watu wetu Kenyans hawaelewi hawa watu. Wanaona kama ni wakora, kama ni wezi, wengine wanafukuzwa manyumbani kwao, kwa watu wao, hakuna mtu anataka kuwakaribia. Na wanaingia ndani na ndani paka inafika mahali wanakufa. Na kwa sababu hivyo, hii mambo ya addiction nakwambia imeua vijana wengi kuliko magonjwa yote ile inshawahi kutokea katika ulimwengu na hasa katika nchi hii yetu. Hata corona
haikuua watu wengi kama vile madawa ya kulevya imeua vijana wetu hapa. Na kaunti ya Embu imepokea vifaa vya matibabu yenye thamani ya shilingi milioni 10. Vifaa hivyo vinajumuisha barakoa, sindano na hata pamba, miongoni mwa vingine. Vinakusudiwa kusaidia katika utoaji huduma za afya katika kaunti 4 ndogo. Akizungumza alipopokea vifaa hivyo katika hospitali ya Embu Level 5, naibu gavana Kinyua Mugo ameweka wazi kuwa shehena nyingine ya dawa zinazokadiriwa kugharimu takriban shilingi milioni 20 zitawasili hiyo kesho, na shehena nyingine yenye thamani ya shilingi milioni 34 kuwasili wiki ijayo, hatua inayotarajiwa kupunguza uhaba wa dawa katika vituo vyote vya afya katika kaunti nzima. Afueni hiyo kwa wagonjwa ambao wamelalamikia ukosefu wa dawa kwa muda mrefu sasa. Kinyua amewahakikishia wakazi wa kaunti hiyo kuwa kuanzia wiki ijayo vituo vyote vya afya vitakuwa na dawa ya kutosha, na kuahidi kuwa mikakati kabambe itawekwa ili kuhakikisha kuwa kaunti hiyo inanunua dawa na hata vifaa hitajika kwa wakati ufaao ili kuzuia kushuhudiwa kwa uhaba hospitalini. Hospitali kuu kabisa hapa Embu, ambao ni Embu Level 5, tumepokea vifaa za matibabu ambayo inaitwa non-farms ya milioni 10, ambayo tunatarajia leo jioni na kufikia kesho. Hiyo ni madawa ya kawaida ambayo itakuja Level 5, ni ya thamani ya milioni 20. Jumatano wiki ijayo tutakuwa pia tumepokea dawa za thamani ya 34 million, ambayo itakuwa ni madawa ambayo sasa itaenda katika Level 4, iende Level 3, Level 2 na pia ile dispensary ya chini kabisa. Kwa hivyo wacha niseme mimi niko na furaha sana kwa sababu hii madawa ambayo non-farms ambayo imefika, vifaa ya theater, mashindano, syringes, mask na vitu kama hizo. Wiki ijayo hakuna hospitali yote hata ile ya pale chini ambayo itakuwa na madawa. Kwa hivyo naomba watu wetu, wananchi, watulie, turekebishe hii maneno. Wiki ijayo kila hospitali, sianati zote zitakuwa na madawa, ndio wananchi wetu tuendelee kuwahudumia. Mtazamaji, ndio mwisho wa taarifa zetu jioni hii leo. Shukrani za dhati kwa wewe uliambatana nasi hadi kufikia tamati. Panapo majaliwa, kesho ni siku tupatane tena itakapotimia saa 1 kamili. Kwa sasa, kwa heri. Mimi ni Faith Kaulu, mtangazaji mwenza amekuwa ni Boniface Mureithi. Usiku mwanana.